ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕੇਸਿਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਿਸ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 34% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। We're now in a period of transition, and we anticipate that progress will not be linear, and that there will likely be more bumps along the way, including resurgence in cases this spring and likely also in the fall and winter. However, with higher levels of population immunity, proven protective practices to slow the spread and reduce pressure on the health system, we are in a stronger position to get back to more of the things we love, while continuing to keep each other safer. Nevertheless, as we take steps to recover, address the broader impacts of the pandemic, and actively prepare for a range of future scenarios, we're all encouraged to keep vaccinations up to date and continue with the personal protective measures like masking. ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਕਫੋਰਡ ਨੇ ਵਿਲੀਅਮ ਔਸਲਰ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਕਫੋਰਡ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ $21 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਪੀਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਨੂੰ 24/7 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਇਨਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਵਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। Today, we're announcing that our government is investing an additional $21 million towards expanding capacity and improving services in William Osler's hospitals. $18 million of this funding will help to create a fully functional inpatient hospital right here at Peel Memorial. That means a new 24/7 emergency room and acute care services will finally be available to this community. And let me be clear, this new funding is in addition to the $18 million that was previously announced last year to expand operations at Peel Memorial. The remaining $3 million will be used to enhance cancer care at Brampton Civic, making it easier for cancer patients in the area to access the very best of treatment closer to home. ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਗਾਨ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਉਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫਗਾਨ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। We gave them a list of roughly 300 former interpreters, and the total number of their families were under 5,000, everybody. And these are the families of those former interpreters that came to Canada between 2009 and 2012 process. So it's a special program. In the beginning, the government announced that, we will give 5,000 spots to you guys and make sure that all your family members are eligible to come to Canada. But after 3 months, nothing, no movement. I still have family, yeah. My parents are there that I'm trying to bring, and I've been waiting for the last 8 months. Since June, I started on this application, June. It was only December when the government announced that they will give a public policy for our families. Unfortunately, just like every other former interpreters here, they're under constant threat. They're always hiding from house to house, and everybody's, not going out, and they're suffering from financial and obviously all kind of restraints because they can't even go to any government agency for help. ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੁਲ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ 2021 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 10,000 ਅਫਗਾਨ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰ ਫਲਾਈਟ 300 ਅਫਗਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰੈਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਨਰੇਬਲ ਸ਼ੌਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।
I've had an opportunity to meet with them previously. They're in touch with our office virtually every week. If we need to have another conversation, of course, I would be open to that. My message to them is that I understand how heartbreaking it is to be separated from family members. To see people living through not just the devastation of their homeland, but to be torn apart from their families is the kind of thing that, if you're human, you have to be able to empathize. The reason that we actually set up a special stream we launched in December for the extended family members of previously resettled interpreters is because we want to reunite them with their families. The challenges in each individual case are extraordinary. In addition to the challenges that we see for people who are in Afghanistan, for example, there's a group of people who have already made it to Pakistan. In order to satisfy the exit requirements in Pakistan in many instances, they're required to get a valid Afghanistan passport, which can only be issued by the Taliban. There are circumstances that are not within the control of the Government of Canada that we will work very hard to overcome. Despite the extraordinary nature of these logistical challenges, we're not wavering in our commitment to do what we can to make good on the promise to bring people here under this special stream that we've created specifically to accommodate their request. ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੈਨੀ ਕੁਆਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।